Yes, welcome to another episode of Accounting Academy. This is me, Surendran Betrapara speaking to you. Today, we are going to see another problem on leverage analysis. Okay, a combined problem including financial leverage, operating leverage, and combined leverage. Let us see first the problem after reading and explaining. Yes, let us go to the solution part. Problem first. Yes, the problem. A firm has sales of rupees 50 lakhs, variable cost of rupees 28 lakhs, and fixed cost of rupees 4 lakh 50,000. It has a debt of rupees 30 lakhs at 9% and equity of rupees 40 lakhs. Then questions A. What is the ROI of the company? B. Does it has favorable financial leverage? C. If the company belongs to an industry whose asset turnover is 3, does it have a high or low asset leverage? D. What are the operating, financial, and combined leverages of the firm? E. If the sales drop to rupees 35 lakhs, what will be the new EBIT? And last, F. At what level the EBIT of the company will be equal to 0? So this is the question given to you. Okay. A firm has sales of rupees 50 lakhs. 50 lakhs sales, variable cost 28 lakhs, and fixed cost 4 lakh 50,000. Its capital structure consists of 30 lakhs debt capital of 9% and equity capital 40 lakhs. Okay. Then what is the ROI of the company? So question number one, what is calculate ROI? What is ROI? ROI means return on investment. Return on investment. How to calculate return on investment? Return on investment is equal to EBIT divided by capital employed. EBIT divided by capital employed. EBIT, as usual, you can calculate EBIT, earnings before interest and tax, and EBIT divided by capital employed into 100. Capital employed, what is the total amount of capital employed? Debt capital of rupees 30 lakhs and equity capital of rupees 40 lakhs. Total 70 lakhs rupees invested in the company. It is the capital amount employed. Okay. Therefore, EBIT divided by capital employed 70 lakhs into 100. So that is the ROI, return on investment. Does it have a favorable financial leverage? So that is the second question. So if the company's ROI, return on investment, is more than the fixed charges, more than the interest on debt, then we can say it has a favorable leverage. If it has a lower ROI, that means lower than 9%, return on investment, if it is lower than 9%, yes, we can say it has no a favorable financial leverage. That means the leverage, it is called unfavorable financial leverage. Okay, after calculation, we can decide whether it is favorable or unfavorable. Then question number 3. If the company belongs to an industry whose asset turnover is 3, does it have a high or low asset leverage? Then how to calculate asset leverage? Yes, as you know, asset leverage or asset turnover is equal to, asset turnover ratio is equal to sales divided by total assets. Sales divided by total assets. Sales, it is given in your question 50 lakhs rupees, and total assets level is also given. Okay. No direct details of total asset is given, but it is given that debt of rupees 30 lakhs and equity of 40 lakhs, it is the total capital. And we can assume that the total capital is employed for acquiring the total assets. Total assets, okay. Therefore, total assets is equal to 70 lakhs rupees. 40 plus 30, 70 lakhs rupees. Sales divided by total assets, 50 lakhs divided by 70 lakhs. Yes, we can calculate the total asset turnover ratio. Okay. So, if the total asset turnover ratio is lower than 3, then we can call it as a very low asset turnover ratio. If the asset turnover ratio obtained calculated is more than 3, yes, we can call it as very high asset turnover ratio. So industry's asset turnover ratio is 3, and what is the asset turnover ratio of this company, that we have to calculate. If it is lesser than 3, yes, we can call it as very low asset turnover. If it is more than 3, high asset turnover. Okay. Number 4. What are the operating, financial, and combined leverages of the firm? Okay. And how to calculate financial leverage? Financial leverage is equal to EBIT divided by EBT. Okay. So for that purpose, first of all, we have to calculate. First of all, we have to
what's called prepare a statement showing the EPS. Okay, and from that EPS statement we can take EBIT and EBT to calculate F1. And operating leverage is equal to C divided by EBIT, contribution divided by earnings before interest and tax. And combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. Yes, that we can see after getting the details of EBIT and EBIT. Next, if the sales drop to rupees 35 lakhs, what will be the new EBIT? Today's sales it is 50 lakhs. Okay, given that 50 lakhs it is the present sales. If the sales drop to 35 lakhs, then what will be the new EBIT? That we can also calculate after preparing the statement. Okay. Next, last question: at what level the EBT of the company will be equal to 0? EBT, earnings before tax. What level? ഏത് ലെവലിലാണ് ഇ ബി ടി 0 ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ്, കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. എന്താണ് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ്? കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എത്രയാണെങ്കിലും 1% ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് എത്രയാണ് ഇ ബി ടിക്കകത്ത് ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്നാണ് കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, സി കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് 1.5 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് 1% ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെയിൽസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ 1.5% ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇ ബി ടി എന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസ് എത്ര ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 100 ഇ ബി ടി ആണ്. ഓക്കെ, 100 ബൈ കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് ആണ്. അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് 1.5 ആണെങ്കിൽ 100 1.5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ ദാറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇ ബി ടി ഹാസ് ടു അറ്റ് ദാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സെയിൽസ് ഹാവ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, അത്ര സെയിൽസ് താഴോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ ഇ ബി ടി 0 ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. ഇ ബി ടി 0 ആകണമെങ്കിൽ എത്രയാണോ കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ്, ആ കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജിനെ 100 കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും. അത്ര പെർസെൻറ്റേജ് താഴോട്ട് വരണം. അത്ര താഴോട്ട് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ 50% കിട്ടിയെങ്കിൽ ബാലൻസ് 50% ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ന്യൂ സെയിൽസ്. ഓക്കെ, ആ സെയിൽസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇ ബി ടി 0 ആയിട്ട് മാറുക. ഓക്കെ, നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to prepare a statement showing EPS. Okay. Yes, welcome back. First of all, we have calculated EBIT and EBT, not EPS. EBIT and EBT. Okay, അങ്ങനെ calculate ചെയ്യുക as usual. Sales in your question it is given that amount at rupees 50 lakhs. Okay, 50 lakhs. Less variable cost. Variable cost given in your question as rupees 28,000. 28 lakhs minus 50 lakhs minus 28 lakhs, that is equal to 22 lakhs. So this is the amount of contribution. Okay, contribution. Then contribution minus fixed cost is equal to less fixed cost. Fixed cost. How much? Fixed cost it is given in your question as rupees 4,50,000. Sorry. Yes, 4,50,000 it is a fixed cost. 4,50,000. Therefore, difference is equal to 17,50,000. 17,50,000. This is called EBIT, earnings before interest and tax. And from this figure, we have to deduct interest to obtain EBT. EBT calculate ചെയ്യണമെങ്കിൽ interest minus ചെയ്യണം. Okay, less interest. Interest is equal to, in your question it is given that 9% it is the rate of interest of 30 lakhs rupees debt. Okay, 9% of 30 lakhs. So that is equal to 2,70,000. 9 lakh. Wait. 30 lakhs into 9 lakh, 9%. 30 lakhs into 9 by 100, that is equal to 2,70,000. Interest is equal to 2,70,000. 2,70,000. So difference is equal to 14,80,000. This is known as EBT. 14,80,000 EBT. Okay, statement it is over here.
നമുക്ക് EBTയും കിട്ടി, EBITയും കിട്ടി, സെയിൽസ് ഉണ്ട്, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 6 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനൊക്കെ ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ടു ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഫസ്റ്റ് return on investment. What is the return on investment? Calculation of a return on investment. Question number 1. ROI. Return on investment. Return on investment can be calculated with the help of a formula. Return on investment is equal to EBIT divided by capital employed into 100. So EBIT, it is obtained now. EBIT is equal to 17,50,000. 17,50,000 divided by capital employed. It is the total of equity and preference. Equity and debt capital. 30 lakhs plus 40 lakhs. 40 lakhs into 100. That is equal to 70,50,000 divided by 70 lakhs. 70 lakhs into 100. That's equal to 25%. Is equal to 25%. Okay. Answer to first question is over. Then number 2. Second question. What is the question? Does it have a favorable financial leverage? Does this company has favorable financial leverage or not? Financial leverage. Sorry. Does it have a favorable financial leverage? Okay. Financial leverage favorable ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. Financial leverage എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? A portion of what's called the inclusion of debt capital in the capital structure to magnify the return on investors. Okay. Equity shareholders return. Okay. ഇക്വിറ്റി ഷെയർഹോൾഡേഴ്സിന്റെ റിട്ടേൺ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ പോർഷൻ കൂട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുക. സോ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഓർ നോട്ട്? സോ ദാറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് വിത്ത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25%. 25% റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ 70 ലാക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 25% റിട്ടേൺ കിട്ടി. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. ഡിബഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9%. സിൻസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് that means 9% is much lower than ROI, return on investment. 25% is a return on investment and the cost of debt is equal to 9%. 9% മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും വളരെ കുറവാണ്, മച്ച് ലോവർ ദാൻ ROI. Yes, this company has a favorable financial leverage. എന്ന് പറയാം. Yes, we can say this company has a favorable financial leverage because cost of debt is 9% and ROI is 25%. Okay, financial leverage, it is favorable in this case. So if the cost of debt is 9% and this return on investment is 8%, we can say it has no financial leverage, unfavorable financial, but it is much more than the cost of debt. Therefore, it has a financial leverage. Okay. Yes, question number 3. Number 3 says, if the company belongs to an industry whose asset turnover is 3, ഈ ഒരു കമ്പനി അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 3 അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ എങ്കിൽ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ ഹൈ ഓർ ലോ അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ? അസറ്റ് ലിവറേജ് കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ.
asset turnover is equal to sales divided by total assets. Sales divided by total assets. ഇതാണ് asset leverage calculate ചെയ്യാനുള്ള equation. Sales divided by total assets. That is equal to sales it is given as 50 lakhs rupees. 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് sales. Total assets is equal to 70 lakhs rupees. Okay. Assets 70 lakhs ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Total amount of capital employed is equal to total assets ഒക്കെ വേണം. അതുകൊണ്ട് 70 lakhs, 30 lakhs plus 40 lakhs ഡെപ്റ്റും ഇക്വിറ്റിയും കൂട്ടിയതാണ് 70 lakhs. അത് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ അസറ്റും. ഓക്കെ, സോ 50 lakhs divided by 70 lakhs that is equal to 0.71. Always asset turnover ratio is expressed in times. 0.71 times it is the asset turnover ratio. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 3 ആണ് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. 3 times ആണ് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ. Here asset turnover ratio is 0.71. That is much lower than industry average. Okay, asset turnover ratio is much lower than industry turnover ratio. Industry asset turnover it has a low asset leverage. Asset leverage is very low because it has only 0.71 times asset leverage, but industry leverage it is 3. Okay, അത് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് asset leverage is very poor എന്ന് പറയാം in this case. Okay, we can answer the next question. Question number 4. Then what is the question? So question says, what are the operating, financial and company leverages of the firm? Okay, operating leverage. Number 4. Operating leverage, financial leverage and combined leverage. So operating leverage is equal to contribution divided by EBT. Contribution divided by EBT. Okay, financial leverage, contribution divided by EBIT. Financial leverage is equal to EBIT divided by EBT. Combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. Operating leverage into financial leverage. Then here operating leverage is equal to what is operating leverage? Contribution divided by 22 lakhs and EBIT is equal to 70,50,000. Contribution is equal to 22 lakh. Yes, contribution is equal to 22 lakh. Correct. 22 lakhs divided by EBIT 70,50,000. 70,50,000 that is equal to operating leverage is equal to 1.26. 1.26. So this is the operating leverage. And financial leverage is equal to EBIT. EBIT is equal to 17,50,000. 17,50,000 divided by EBT. It is also obtained in the statement 14,80,000. 14,80,000. 14,80,000. That is equal to 1.18. 1.18. Financial leverage is also obtained. Then combined leverage is equal to 1.26 into 1.18. That is equal to 1.49. 1.49. Okay. So financial leverage, operating leverage and combined leverage are also obtained. Let us go to the fifth question. What's the fifth question? If the sales drop to rupees 35 lakhs, what would be the new EBIT? പുതിയ EBIT എന്തായിരിക്കും? സെയിൽസ് 35 ലക്ഷമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയാൽ എത്രയാണ് നിലവിലുള്ള സെയിൽസ്? പ്രസന്റ് സെയിൽസ് is equal to rupees 50 lakhs. Okay. If number 4, if sales drop to rupees 35 lakhs to rupees 35 lakhs. 35 lakhs. New EBIT will be എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? സാധാരണ പോലെ തന്നെ സെയിൽസ് 35 lakhs ആയിട്ട് മാറുന്നു. സെയിൽസ് is equal to 35 lakhs.
ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ലെസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ്? നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 28 lakhs ആണ്. 28 lakhs എത്ര സെയിൽസിനാണ്? 15 lakhs സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് 28 lakhs വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 35 lakhs സെയിൽസ് വരുമ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ചുരുങ്ങും. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് വേരീസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെയിൽസ്. സോ അതിനനുസരിച്ച് കുറയും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കുറയുക? 50 lakhs ആകുമ്പോൾ 28 lakhs ആണ് എങ്കിൽ 35 lakhs ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? സോ 35 lakhs into 28 lakhs divided by 50 lakhs. 35 lakhs into 28 lakhs divided by 50 lakhs. That is equal to, അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 19,60,000 it is the answer. 19,60,000. Then contribution will be 1,54,000. So this is called a contribution because it is the amount obtained after deducting variable cost from the sales. 1,54,000 it is the contribution. Less fixed cost. Fixed cost. Fixed cost it is constant in all the cases. Therefore, that will remain the same. 4,50,000. 4 lakh. Here it is 15,40,000. Okay, 15,40,000. Now fixed cost is equal to 4,50,000. 35 lakhs minus 19,60,000. That is equal to 15,40,000. Okay, minus 4,50,000 is equal to 4,50,000 is equal to 10,90,000. It is the answer. So this is known as EBIT. New EBIT is equal to 10,90,000. 10,90,000 രൂപയായിരിക്കും പുതിയ EBIT. Okay. Yes. Fifth question is also answered. And let us go to the next one, the last question. At what level the EBIT of the company will be equal to 0? EBIT 0 ആയിട്ട് മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ്? EBIT 0 ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സെയിൽസും അതിനനുസരിച്ച് സെയിൽസിനനുസരിച്ച് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ EBIT 0 ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്? കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് നോക്കുക. What is combined leverage? Combined leverage is equal to 1 point combined leverage. Leverage is equal to 1.49. I think so. 1.49. Yes. 1.49 ആണ് combined leverage. എന്താണ് combined leverage? If 1% increase in sales results in 1.49% increase in EBIT, then that is called combined leverage. അതിനാണ് combined leverage എന്ന് പറയുക. Combined leverage 1.49% എന്ന് വെച്ചാൽ 1% സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1.49% EBIT ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ 1.49% ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അത് 1% മാറുന്ന എപ്പോഴാണ്? 1% സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1% മാത്രം EBIT ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. സോ ആ 0 ലെവൽ എവിടെയാണ്? അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ശതമാനം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സെയിൽസ് ഡ്രോപ്പ് ബൈ 100 by 1.49%. 1.49 we will arrive at a certain percentage. That is the percentage of the what's called that percentage should be dropped down to arrive at EBT. ആ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം നിങ്ങളിൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് EBT 0 ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ. We will arrive at a percentage to be dropped down.
100 divided by 1.49 is equal to 100 divided by 1.49 is equal to 69.11 percentage. So sales should be dropped down by 67.11 percentage. 67.11% സെയിൽസ് ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ന്യൂ സെയിൽസ് EBTക്ക് തുല്യമാവുള്ളൂ. 67.11% സെയിൽസ് ഡ്രോപ്പ് ആവണം. വാട്ട്സ് ദ പ്രസന്റ് സെയിൽസ്? 50 lakhs. 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് നിലവിലുള്ള സെയിൽസ്. ഇൻറ്റു 67.11 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്ര ഡ്രോപ്പ് ആവേണ്ടതാണ്. അതിന് 67.11%. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഫിഗർ. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗർ താഴോട്ട് വരണം. സോ ഇത് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ആ ഫിഗർ അത് എത്രയാണെങ്കിലും ആ ഫിഗർ ഇതിൽ നിന്നും 50 lakhs നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. 50 lakhs മൈനസ് ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, that will be is equal to 50 lakhs minus that figure is equal to 16,44,500. 16,44,500. ഈ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കാൽക്കുലേറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട്. 50 lakhs into 67.11 ഡിവൈഡ് ബൈ 100 വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് വരും. ആ എമൗണ്ട് 50 lakhs നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. അത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫിഗറാണ് 16,44,500. 16,44,500 രൂപ. ഓക്കെ, ഈ ഫിഗറിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇതാണ് ന്യൂ സെയിൽസ്. ഓക്കെ, പുതിയ സെയിൽസ് 16,44,500 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? At what level the EBT of the company will be equal to 0? Then the new sales will be 16,44,500. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ആ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. 50 lakhs minus 16,44,500. So that is equal to 33,55,500. 33,55,500. So this is the answer. 33,55,500. ഇതങ്ങനെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ന്യൂ സെയിൽസ് വിൽ ബി 16,44,500. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സെയിൽസിൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആനുപാതികമായിട്ട് കുറയും. ഓക്കെ, 50 lakhsൽ 28 lakhs ആണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ 16,44,500 വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് മൈനസ് ചെയ്യുക. അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും. ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നിന്നും 4,50,000 ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന EBIT നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ EBT will be equal to 0. EBT 0 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, in this way we can answer all these questions. Okay, thank you.